Dictadura digital en Latinoamérica, denuncia urgente. Lo que ocurre hoy en Chile y en gran parte de Latinoamérica no puede seguir llamándose democracia. Estamos frente a un fenómeno nuevo y extremadamente peligroso, dictaduras digitales disfrazadas de gobiernos populares. Estos regímenes han aprendido a operar en las sombras de Internet y las plataformas digitales. Su estrategia es clara. Controlan la información a través de redes sociales, medios comprados e influencers pagados. Persiguen y silencian voces críticas utilizando campañas de difamación digital, hackeos, vigilancia masiva y manipulación de datos. Lavado de dinero y narcotráfico, se financian a través de redes criminales y capital ilícito disfrazado de donaciones, fundaciones o campañas políticas. Trata de personas y explotación, detrás de la cortina digital, operan redes de trata, prostitución forzada y manipulación psicológica de masas. Terrorismo de Estado digital, utilizan la tecnología como arma de control social, sembrando miedo, censura y sometimiento. Esto no es política. Esto es terrorismo digital de Estado. Y cuando un gobierno se convierte en socio del narcotráfico, en encubridor de trata de personas y en verdugo de su propia población a través de tecnologías de control, deja automáticamente de ser un Estado legítimo. Chile, Venezuela, Nicaragua y otras naciones han mostrado los síntomas más claros de esta nueva dictadura, en la que la represión ya no siempre se hace con tanques en la calle, sino con algoritmos, apagones, manipulación mediática y persecución encubierta. Una dictadura digital que utiliza narcogobiernos para disfrazar sus crímenes no merece ser reconocida como democracia. No merece tener constitución. No merece que la comunidad internacional siga mirando hacia otro lado bajo el pretexto de respetar la soberanía. Esto no es soberanía. Esto es un crimen internacional contra los derechos humanos. Y un crimen de estas proporciones requiere una intervención internacional inmediata. No podemos esperar a que generaciones enteras crezcan bajo dictaduras digitales que utilizan el miedo, la manipulación y el dinero sucio para sostenerse. No podemos esperar a que estas redes sigan expandiéndose, comprando políticos, jueces y periodistas. La comunidad internacional tiene la responsabilidad y la obligación de actuar ahora. Porque estas dictaduras digitales ya cruzaron las fronteras. Porque sus redes de narcotráfico, trata y manipulación no se limitan a un país, afectan a toda la región. Porque los derechos humanos no se negocian, y la libertad no puede quedar secuestrada detrás de un algoritmo. Latinoamérica no está bajo gobiernos democráticos, sino bajo dictaduras digitales. Y esas dictaduras ya no merecen diálogo, merecen ser desmanteladas con urgencia. Digital Dictatorship in Latin America, Urgent Alert. What is happening? Digital dictatorship in Latin America, urgent alert. What is happening today in Chile and much of Latin America can no longer be called democracy. We are facing a new and extremely dangerous phenomenon, digital dictatorships disguised as popular governments. These regimes have learned to operate in the shadows of the internet and digital platforms. Their strategy is clear. They control information through social media, bought media outlets, and paid influencers. They persecute and silence critical voices using digital smear campaigns, hacking, mass surveillance, and data manipulation. Money laundering and drug trafficking, they finance themselves through criminal networks and illicit capital disguised as donations, foundations, or political campaigns. Human trafficking and exploitation, behind the digital curtain, they operate networks of trafficking, forced prostitution, and psychological manipulation of the masses. Digital state terrorism, they use technology as a weapon of social control, spreading fear, censorship, and submission. This is not politics. This is digital state terrorism. And when a government becomes a partner in drug trafficking, covers up human trafficking, and acts as the executioner of its own population through control technologies, it automatically ceases to be a legitimate state. Chile, Venezuela, Nicaragua, and other nations have shown the clearest symptoms of this new dictatorship, where repression no longer always happens with tanks in the streets but with algorithms, blackouts, media manipulation,
and covert persecution. A digital dictatorship that uses narco-governments to disguise its crimes does not deserve to be recognized as a democracy. It does not deserve a constitution. It does not deserve for the international community to continue looking the other way under the pretext of respecting sovereignty. This is not sovereignty. This is an international crime against human rights. And a crime of this magnitude requires immediate international intervention. We cannot wait for entire generations to grow up under digital dictatorships that rely on fear, manipulation, and dirty money to sustain themselves. We cannot wait for these networks to continue expanding, buying politicians, judges, and journalists. The international community has the responsibility and the obligation to act now. Because these digital dictatorships have already crossed borders. Because their networks of drug trafficking, human trafficking, and manipulation do not stop at one country, they affect the entire region. Because human rights are non-negotiable, and freedom cannot be held hostage behind an algorithm. Latin America is not under democratic governments but under digital dictatorships. And these dictatorships no longer deserve dialogue, they must be dismantled urgently. Dictadura